Hello, welcome back. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, after the 15 minutes break, so we will resume our class. Did you have any other course with me earlier? No. No, sir. This is our first course. Okay, so thank you very much. Now we will start the second part of our today's class. Then the 6 questions that we had been talking at the initial stage of our today's class. That is, how many spoken languages are there in this world? There are roughly 6,500 spoken languages are there in this world. Someone said that it is nearly 7,000. Yeah, it's totally right. Near about 7,000. Yes, sir. Nearly, And nearly 7,000 spoken languages are there in this world. However, 2,000 of these languages have fewer than 1,000 speakers. যেমন আমাদের দেশেও যদি আমরা ধরি যে চাকমা, খাসিয়া, মারমা এরকম কিছু কিছু ভাষা আছে যাদের স্পিকারের সংখ্যা অনেক কম। ওকে, কিন্তু সেগুলো তাদের কমিউনিটির মধ্যে সেই ভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়। And the most popular language in this world is Mandarin. Mandarin হচ্ছে চাইনিজেরই একটি ফর্ম। মান্দারিন চাইনিজ বলে, এটাকে আমরা বলতে পারি চাইনিজ অথবা মান্দারিন। দ্যাট মিনস চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ভেরিয়েশন হলো মান্দারিন। এই ভাষাটা সবচেয়ে বেশি লোক ব্যবহার করে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বা ওয়ার্ল্ডে এখন, এবং প্রায় 121 কোটি লোক এই মান্দারিন ভাষা ব্যবহার করে। এই দিক দিয়ে হচ্ছে Chinese, Mandarin Chinese is the first language used by the most majority number of people of this world. And this ranking only reflect primary or native language. আমরা যেটা বললাম যে মান্দারিন চাইনিজ, এটা হলো 121 কোটি মানুষ যে মান্দারিন ভাষা ব্যবহার করে, এটা হচ্ছে তাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে। তাহলে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে কি ব্যবহৃত হয়? It is estimated that roughly half of the world population is multilingual. তাহলে কি হলো? What is the scenario now? আমরা বলছি যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় মান্দারিন ভাষা সবচেয়ে বেশি 121 কোটি। আর the next term is that half of the world population, that means nearly 400 crore people of this world are multilingual. That means they can use more than one language. So in that categories, the absolute number for people who are capable of speaking those languages is much higher. So the second language যদি আমরা ধরি ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বাদ দিয়ে, তাহলে চাইনিজ বাদ দিয়ে অন্য যে ভাষা, সেই ভাষা অনেকেই ব্যবহার করে। যেই 400 কোটি মানুষ যে হচ্ছে মাল্টিলিঙ্গুয়াল বিশ্বে এখন, এই 400 কোটি যে হচ্ছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংরেজি ব্যবহার করে তা না। এই 400 কোটি যে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে স্প্যানিশ ব্যবহার করে তা না। No question. That means the scenario is different. But according to the first language category, Chinese Mandarin is the first. There is a list over there. Can you see the list?
sir. হ্যাঁ, এখানে র্যাঙ্কিং এ দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহৃত হয় প্রায় 129 কোটি মানুষ এটা ব্যবহার করে। এর মধ্যে প্রাইমারি মানে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে প্রায় 202 কোটি, আর এই 15 কোটি মতো হচ্ছে মানুষ এটাকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহার করে চাইনিজ। আবার স্প্যানিশ তারপরেই, ওকে, প্রায় 44 কোটি মানুষ, এটা মিলিয়নে হিসাব, ফিগার্স গিভেন ইন মিলিয়ন, তার মানে হচ্ছে 442 মিলিয়ন, মানে প্রায় 44 কোটি মানুষ স্প্যানিশ ভাষা ব্যবহার করে। এবং তার মধ্যে প্রাইমারি হিসেবে ব্যবহার করে দেখেন কত, হ্যাঁ, 70 মিলিয়ন, মানে হচ্ছে ড্রাস্টিকলি লেস নাম্বার। কিন্তু সেকেন্ডারি দেখেন প্রায় 51 কোটি মানুষ ব্যবহার করে হচ্ছে এটা সেকেন্ডারি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে স্প্যানিশ। দেন কামস ইংলিশ, 37 crore people use English language total। তার মধ্যে হচ্ছে প্রাইমারি ব্যবহৃত হয় 74, আর এখানে সেকেন্ডারি ইস্যুটা একটু ভেগ মনে হচ্ছে, এটা আমরা আরও বেশি হবে। অ্যারাবিকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি 315 এবং 132, আবার 447 হচ্ছে সেকেন্ডারি, হ্যাঁ, ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারপরে আসছে হিন্দি। হিন্দি হচ্ছে 260 মিলিয়ন, প্রাইমারি হচ্ছে 120 মিলিয়ন এবং সেকেন্ডারি আবার হচ্ছে 280 মিলিয়ন। বেঙ্গলি প্রায় 24 কোটি মানুষ বেঙ্গলি ভাষা ব্যবহার করে। এর মধ্যে প্রাইমারি হিসেবে এটা পয়েন্ট মনে হচ্ছে একটু কনফিউজিং লাগতেছে, আবার সেকেন্ডারি হিসেবে ব্যবহৃত। বাংলা ভাষা শুধুমাত্র এই বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ এখানেই শুধু ব্যবহৃত হয় না, ইভেন বাইরের যে কমিউনিটিগুলোতে ইমিগ্রেশনে, যেমন আমরা যদি দেখি যে সৌদি আরবে কত বাংলাদেশি আছে জানেন, আইডিয়া আছে? How many Bangladeshi people or immigrant or the worker working in Saudi Arabia? কিছুদিন আগের তথ্য হলো 22 লাখ, ঠিক আছে। এরকম সারা ওয়ার্ল্ডে বাংলা ভাষাভাষী লোকজন ছড়িয়ে গিয়েছে। এই কারণে আমেরিকাতেও দেখবেন যে অনেক মানুষ বাংলা ভাষা ব্যবহার করে, এবং পাশাপাশি লন্ডনেও দেখবেন, লন্ডনে যে 8টা ভাষা ব্যবহৃত হয় বেশি, সবচেয়ে বেশি, তার মধ্যে বাংলা একটা। এই জন্য বাংলা ভাষাভাষী লোক বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছে, এবং অন্য ভাষাভাষীগুলোর ক্ষেত্রেও তাই। প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজার এর একটা সংখ্যা আছে এবং সেকেন্ডারি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইউজারেরও সংখ্যা একটা আছে। পর্তুগিজ, রাশিয়ান, জাপানিজ, পাঞ্জাবি, এই সমস্ত জিনিসগুলো, এটা হলো 2017-এর একটা রেশিও হিসেবে এটা নেওয়া হয়েছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইন চার্ট, and the top performer perhaps comes no surprise that Chinese tops the list, and the China is the world's কেন সবচেয়ে পপুলাস কান্ট্রি হলো চায়না। বিশ্বের এখন প্রায় 160 কোটির মতো লোক চায়নাতে বাস করে, 150 থেকে 60 কোটি লোক। তারপরে ইন্ডিয়াতেও, কিন্তু ইন্ডিয়াতে অনেক ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার কারণে হিন্দি অনেক নিচে নেমে গেছে, কিন্তু চায়নাতে 160 কোটির মধ্যে দেখা যায় যে প্রায় 120, 22, 30 কোটি মানুষই হচ্ছে চাইনিজ ভাষায় কথা বলে। এই কারণে চায়না হচ্ছে টপ পারফর্মার যদি আমরা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহার করি। Mandarin is the most common of more than 30 Chinese languages dialect. চাইনিজের মধ্যে যেই রিজনাল ভাষাগুলো অ্যাকসেন্ট চালু আছে তার মধ্যে 30টা হলো মান্দারিন, এবং এই কারণেই মান্দারিন চাইনিজটা হলো সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মানুষ ইউজ করে।
uh, and is sponsored by government of the official language of China. So Mandarin is the official language of China. And officially, for the purposes of cultural and political unity, as we discussed below, the different Chinese languages are considered dialects of a single Han Chinese parent language. সেক্ষেত্রে আমরা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজের কিছু ভেরিয়েশন দেখতে পারি। Spanish is not nearly as common as its closest competitors in raw numbers, but it is the primary language of over 20 countries. Spanish, চায়না পপুলাস কান্ট্রিতে ব্যবহৃত হয় বলে এরকম, কিন্তু চায়না কিন্তু প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে শুধুমাত্র চায়নাতেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু স্প্যানিশ প্রায় 20টা দেশে এই প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে স্প্যানিশ ব্যবহৃত হয়। সেই সময় স্পেনের বিভিন্ন জায়গায় কলোনি ছিল, এই জন্য আপনারা দেখবেন যে ব্রাজিলের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ স্প্যানিশ, এরকম বিভিন্ন জায়গায় আমরা স্প্যানিশ ভাষা দেখতে পারি। এরকম 20টা কান্ট্রি ওয়ার্ল্ডে আছে যাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ স্প্যানিশ। Most countries of the Western Hemisphere speak Spanish as their first language, as well as Spain and Equatorial Guinea in the Eastern Hemisphere. That is the status of the Spanish. English isn't even the same ballpark as Chinese in terms of primary speakers. But if we conclude estimates of secondary speakers, then English comes very close. যেটা আমরা বললাম যে প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজের, if you consider the primary language user, then China will come first. But if we consider the second language user, then English will be as close the number of Chinese language users. English is commonly used around the world as a trade language or diplomatic language and is widely spoken and taught in over 118 countries. English. And what happened to United States? Although United States prides itself on the diversity of its population, by measures of linguistic diversity, it is actually quite average. Linguistic diversity মানে ইন্ডিয়া পপুলার কান্ট্রি, কিন্তু এখানে অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আমেরিকাতে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকজন এমিগ্রেন্ট এখানে থাকলেও ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এরকম ভেরিয়েশন নাই। সেখানে অ্যাভারেজ সবাই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে। As at its most basic, linguistic diversity is measured in the number of languages spoken in daily living and the number of people speaking them. Okay, so this is the scenario of the United States. And an entire population of people came from different places but spoke the same. The immigrant, they are now living in America. They have come from different ethnic or linguistics background, বিভিন্ন ভাষাভাষী থেকে এসেছে বা জাতিসত্তা থেকে এসেছে, বাট তারা কমনলি সবাই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে। এই কারণেই সেখানে একটা ইংরেজি ভাষা ভাষাগত যে পার্থক্য সেটা খুব বেশি মেজর আমেরিকাতে লক্ষ্য করা যায় না। And this is especially important distinction when discussing matters like media consumption or political communication. So this is the scenario of United States. United States doesn't have an official language. আরেকটা জিনিস, যেটা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আছে, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রভাষা আছে, আমেরিকাতে রাষ্ট্রভাষা বলে কোনো ভাষা নেই, সেখানে ইংরেজি সব জায়গায় ব্যবহৃত হয়। ইংলিশ ইজ দ্য মোস্ট কমন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস বাই আ হিউজ মার্জিন, as well as the de facto language of government. So English, though English language is used by most majority of the people of USA, and for this reason the government of USA, they use English language, but it has not been the status of using official language as like Bangladesh, that where Bangla language has got the official status. 2/3 of the country speak English as a primary language in America. Spanish is the next most common in America after English language. Spanish is the with an 10% of the population, but the other Chinese, French Creole, Tagalog, these are the 1% people in USA, they use this kind of language. So it may seem like a silly question, but it's quite a serious one. The dividing line between language and dialects is blurry.
Why are Dutch, Frisian, and Africans considered different, but Chinese languages are called dialects, despite their farther apart than English and German? So these are the real difference between language and dialects is political, as often is not. Common language has been seen as a defining features of the nation state. The desire to call Hindi and Urdu language is largely motivated by the desire of difference their cultures and state. হিন্দি এবং উর্দু এই দুটো ভাষার মধ্যে যদি আমরা শব্দ ভোকাবুলারি এগুলো যদি চিন্তা করি এবং যে প্রোনাউন্সিয়েশন প্যাটার্ন খুব বেশি ডিফারেন্স না, তার মানে এই দুটো ভাষার মধ্যে ডিফারেন্সটাই শুধুমাত্র অন দ্য বেসিস অফ দ্য কালচার। That means there is the semiotic similarity between these two language. অনেক কিছু হিন্দি এবং উর্দুর মধ্যে আমরা যে দুটো ভাষার মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়। সেরকম Kurdish language are often classified together to contrast a more unified culture in contrast to surrounding cultures despite being mutually unintelligible. With that in mind, one must be aware that the raw numbers here are not a perfect presentation of the what or of how people speak. They are through a approximation. So the list we see earlier, that is the approximation. There are some similarity between several languages like Urdu and Hindi. So these are the scenario. Chinese comprises 30 different Sino Tibetan language of at least 1 million speaker and numerous smaller ones. So Chinese have different. Arabic includes upwards of 18 different Semitic languages. যেমন চাইনিজের মধ্যেও অনেক ভেরিয়েশন আছে, সেরকম অ্যারাবিকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই অনেক ধরনের ভেরিয়েশন আছে অ্যাক্রস মুসলিম মেজরিটি কান্ট্রিজ। এবং এই ভেরিয়েশনগুলো সৌদি আরবের মানুষ যে আরবিকে কথা বলে, অন্য আরবিক স্পিকিং কান্ট্রি ইরানের মানুষ ইরানে ফার্সিতে কথা বলে, আবার অন্য দেশের যারা আরবিকে কথা বলে তাদের মধ্যেও আমরা ভাষা আরবিক, বাট we see some difference in pronunciation pattern, some difference in sentence pattern and like that, as we see in Chinese, Arabic and Hindi as well. And Hindi is mutually intelligible with Urdu. That I have told it earlier. There are some similarity between Hindi and Urdu. A language primarily spoken in Pakistan that uses Persianized writing instead. If combined, these two languages would rank fourth on the list. So Persian এবং এই উর্দুকে যদি আমরা আবার এক জায়গায় করি তাহলে এর ভাষাভাষীর সংখ্যা আবার লিস্টের 4 নম্বর ক্যাটাগরিতে চলে আসবে। Western Punjabi refers to a closely related linguistics family in northern India and Pakistan, interred around the Punjab region. If all Punjabi languages were considered together, then they would outrank Japanese. জাপানিজ ভাষাভাষী কিন্তু পাঞ্জাবি এবং এই পাকিস্তানি এবং এই পাঞ্জাবি ভাষা যারা ব্যবহার করে, সমস্ত পাঞ্জাবি ভাষাভাষীর ডিলেক্টগুলোকে যদি একত্র করা হয় সেটা জাপানিজ ভাষাভাষীদের সংখ্যার থেকেও অধিক দাঁড়াবে। অ্যান্ড দ্য লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা, যেটা আমরা এর আগে বলেছি যে দিস ইজ লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা, দ্যাট মিনস a common language, a mixture language, a medium of communication by people whose native language are different. And it is from the Italian language and Italian language plus Frankish, and also known as the trade language, contact language, international language, global language, and that is the lingua franca. Lingua franca, the term is derived from the Latin, and for this, that is the common language for communications. And examples are there, that is where a language is widely used over a relatively large geographical area as a language of wider communication. It is known as lingua franca, a common language, but one which is native only to some of its speakers. So lingua franca যদি কোনো দেশে ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে যদি 100 কোটি মানুষের মধ্যে কোনো ভাষা ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে কিছু মানুষ হয়তো 10 কোটি বা 20 কোটি এই লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা যেটা হিসেবে ব্যবহৃত হবে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা 10 কোটি বা 20 কোটির মাতৃভাষাও বটে।
So that language will get prominence and will be used as the business communication and the international communication. So the term lingua franca itself as an extension of the use of the name of the original lingua franca, a medieval trading pidgin used in the Mediterranean region. So this is the origin of lingua franca. And English, the status of English is such that it has been adopted of the world's lingua franca of the communication. And এই যে আমরা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছিলাম, যে lingua franca means the common language for global communication. In this regard, English has got the status of lingua franca. That means the common language for communication all over the world. Why? Because in Olympic sports, international trade, air traffic control, international tourism, everywhere you see one language common, that is English. And for this reason, English has used the global lingua franca. That means English has become the only language to communicate the people all over the globe. Unlike any other language, past or present, English has spread all the 5 continents and has become a truly global language. So the term global language concludes over here. That is, the English language is a global lingua franca. And why this language has been used as the global communication medium? Because English language is spread at all 5 continents of this world, and most of the people use one language for international communication or the global communication, and that is English language. And for this reason, English language has got the status of global lingua franca. Got the point? Hello? Yes, sir. Okay, so if you have any issue, so this is the status of global lingua franca. We will not read this more. This is about for lingua franca details. If you want to write something more about the lingua franca, that you will see. So clearly, the role of English has as the chosen foreign language of communication in Europe is an extremely important one, and that one is on the increase. So ইংরেজি শুধু গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবেই যে ব্যবহৃত হচ্ছে শুধু তাই না, এটা দিনকে দিন বাড়তেছে। And it is important to note that this means that both in Europe as well as in the world as a whole, English is now a language that is mainly used by bi- and multilinguals. And that is often monolingual native speakers are a minority. It means that English language has been used so hugely all over the world that the English language users, first language user has become the minority. যাদের মাতৃভাষা কিনা ছিল ইংরেজি, ইংরেজি ভাষা সারা ওয়ার্ল্ডে এখন এমনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যে যারা ইংরেজি মাতৃভাষা হিসেবে দাবি করে বা যে দেশে মাতৃভাষা ইংরেজি ব্যবহৃত হয় তাদের সংখ্যাই এখন কমে গিয়েছে। They have become the minority of this world. And that is the scenario of English language. As you see that what in which countries English has been used as the first language, we know. Okay, that means America, Britain, New Zealand, Australia, and Canada. These 5 countries use English as their first language. But as we have noted earlier, that the half of the world population now are now using English as their second language, or the foreign language, or the global lingua franca. And for this reason, the number language users of English who use English as their second language or foreign language are much more larger than the language user of English who use English as their first language. And that has become the scenario. And another thing is that the number of English language user in this world is day by day increasing. So our concern of this course, that what is the status of English as a global language, and how it has become the global language, and how long it will retain its position of global language, and that will also be discussed. And is there any possibility of gaining the status of global language, replacing the English one?
সো আজ থেকে 100 বছর পরে সিনারিও কি এরকম চেঞ্জ হবে যে গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আমরা যেটা ইংরেজি ব্যবহার করছি এই জায়গায় অন্য কোনো ভাষা এসে এই জায়গা দখল করবে? আবার যদি জায়গা দখল না করে তাহলে আজ থেকে 100 বছর পরে সিনারিওটা কি হবে? সেখানে কি আমাদের বাংলা ভাষার পর্যায়ে কি যাবে? ওকে, আবার অন্য যে এথনিক গ্রুপ আমরা যেটা বললাম যে 2000 মতো ভাষা আছে যাদের ভাষাভাষীর সংখ্যা হচ্ছে 1000, 1000-এর নিচে, তাদের অবস্থান কি হবে? সো everything will be discussed successively in the next classes gradually, and we will be learning the scenario of English as a global language. Okay, so this is all for this class, and if you have any question then you are welcome to ask the question. And another thing I want to note over here, that means in case of today's learning and teaching scenario, okay, as soon as a question will arise in your mind, don't feel shy to make the question. Okay, and every class uh, I do such kind of announcement that don't feel shy to make questions. And before understanding a thing clearly, please don't say yes sir, I have understood all. Okay, so again and again, if you don't understand a question one time, two times, three times, don't matter. It is very natural that a thing might not be understood by everyone in the class. So I will say that don't feel shy to make question, instant question, or after in the discussion section you will raise your question. So I will encourage you all that make questions. So in this class, we have asked several things. What is first language? What is second language? What is official language? What is semi-official language? What is global language? What is international language? And apart from this, we wanted to have a scenario of the world languages that is used nowadays all over the world. And in this regard, we have understood that English has become a global lingua franca. That means English language has become a common language for communication of the between among the people all over the globe. And the scenario is increasing day by day. That means the more people are using English as a language of communications. And what will happen next? That question will be answered successively in our next classes. Okay. So thank you all. But if you have any questions and issues in your mind, please don't feel shy. In chat box,